You're trying to get your name out there. How many properties have you sold? You haven't really even a single customer. How is شكرا دارت على الوقت وصلنا حمودا markii kooxayntoodii madaxa koox inuu waqti badan kooxaha waaweynna aad isaga ay soo weliba tan ila kusii toban waxaa moodaa inay ka mid tahay tartamayaasha tartamada xirin badda cagta ee dalka aqoonyahanka ay qaadaysay
وسودي والله محل كان يسود الناس على المكان حد على دمبر كذا كذا حد على أساس أقول إنسان كل مليان وحو وحنا يا إنسان بانكور بشنا هو رقيب حتى البحر في الوضيع اوكي soo dhawaada saaxiibayaal galab wanaagsan galabta waxaa jira waxa u weyn GDP-da oo kaadi iyo I mean month of month oo hoos u dhac iyadana la filayo isbuucii dhexda soo aragnay GDP-da Mareykanka oo 3.4 quarter-kii u horreeyay ahaa inay noqotay 1.6 oo hoos u dhac ku yimi laakiin haddana waxay ahayd dhaqaalaha ugu koritaanka badan adduunka maadaama dhaqaalayaasha kale oo GDP-gooda ka hooseeyey employment cost baa jira isaguna oo la filayo bilahan oo kale 0.9 buu ahaa 1.0 wanka iyo areas ku wareegaya marka 1.1 ku hadda yahay waa meeshii u sarreysay bilahan marka 1.2 waa ka horreeyay oo April ah 2023 marka muddadii maruu soo baxaa newskani January baa u dambeysay April buu soo baxayaa waa quarter leh macnaha 3 bilood maruu soo baxaa waana isbedel ku yimaada ama inta waa payroll-ka waaye waa lacagaha la siiyo waxa weeye dawladdu ay siiso ama businessku uu siiyaan civil laborka oo macnaha dadka shaqaalaha ama dadka shacabka caadiga ah ee shaqaysta lacagaha la siiyo waa payroll-ka aad waxay uga qayb qaadataa inflation-ka waddanka marka habeen dambe waxaan ognahay in aan rabno reedka in la soo jaro ama muxuu ahaaye la badiyo si aynu trade fiican ama dhaqaaq fiican u helno laakiin haddii halkiisa loo daayo sidii rateskii hore dhici jiray oo kale arbacada waxay noqon doontaa in aanu isbedel weyn aanu jirin waa kan 5.5 baa la filaya in loo daayo marka galabta newskan waa saameyn doonaa implement costigan haddii uu kusoo baxo numberka ka sarreeya waxaan filaynaa in ugu yaraan fedku aanay soo jarin federal reserve aanay soo jarin interest rate-ka soo yarayn oo dofish ka dhigin bal ay haddaanay kordhinayn oo hogsh ka dhigin in intiisa u daayaan baan filaynaa lacagtana hogsh inoo ka dhigto dxyna bul inoo ka dhigto marka taa darteed waxaan isleeyahay maadaama 15 minute uu ka harsan yahay newskan talo euro dollar oo kale maadaama ay kor equal high-gan oo kale yiriska soo qaaday ama liquidity-gan soo clean garaysay saakana ay hoos qaaday talo mata xilliga ay soo daadan lahayd talo marka analysis aan ku samayno aynu isla eegno bal waxa meesha ka dhacaya monthly-ga haddaynu eegno waa bisha maalintii u dambeysay waa this is April maalintii u dambeysay April bil fiican bay ahayd xaqiiqatan ma xumayn sidii bilihii hore isla uma ahayn January iyo February oo kale marka April way xidhmi doontaa marka maxay ku xidhmi doontaa talo that's the question maxay ku xidhmi doontaa rejection oo weekend dushiisa ah mise bullish xoogana ku xidhmi doontaa bisha candle-kii bisha xidhmay bishan oo dhan oo ujeeda euro dollar oo kale intay taagneed range weyn ma sameyn dhaqaaq weyn ma sameyn sida bishan oo kale bullishka ama bishan oo kale range-ga weyn oo ku jirta lacagtu marka waxaan malaynayaa mar hadday area soo taabatay oo fayga soo saaray maybe inay all the way down imaan karto bisha shanaad iyaduna bearish noqon karto haddii laakiin ay habeen dambe inoo kordhiyaan khasabtaas waa dhacaysa bisha shanaad oo dhan hoosaan ka eeganaynaa euro dollar inay inoo kusii socoto wiilkoo kale haddaynu eegno wiilkiga waxaynu arkanaa in suuqani uu wiilkigana ku xidhmay wiigan dushiisa imbalance yariisa halkaa ka helay waxaana eri wax imbalance ma jiraan kanalkan uu soo horjeegtay garay wiilkigan uu furmay shalayto kor u socdo weli aanu isfilib garayn welina hayga jabin dailigoo kale haddaa eegno marka dailiga waxaan arkanaa in suuqani uu sameynayo tusaale bullback yar oo buy ah I mean after yariisa high low higher high lower high saasoo kale u soconaya candleska xataa haddaa eegtid mararka qaar logo way jebinayeen laakiin inta u badan saas sameynayaan marka waxaa mudaa dailigani inuu wig qaatay oo rabo inuu buuxiyo wigan wuuba buuxiyey wiga ugu dambeyn uu qaado marka bullish scenario buu noo sameynaya soo jeed marka bullish scenario si ay u hirgasho waxaa u baahannahay unemployment costiga oo newskaas kusoo baxo weak for the dollar ama bad for the dollar and then markaa baydasa noo suuroobaysa laakiin sida la filayo hadduu hadda kusoo baxo ama good for the dollar hadduu kusoo baxo riyada ah in dailigu uu support samaystay oo bixi rabo isfilib garaynayo meesha way ka baxaysaa bal dailigani hoos buu usoo dhici doonaa
forwarka hadda eegno marka forwarka waxaan arkaynaa in suuqan uu hayskan qaaday meeshan linku ii yaalo oo uu karjagta garin 46 daqiiqo harsan so 46 minutes talow maadaama week hoosena una lahayn ma isfilib garayn doonaa oo ma soo dhulkan soo geli doonaa mise wuxuu ku xidhmi doonaa candle buuxa oo edina korkeeda ku xidhma hadduu saas sameeyo macnaheedu waxay noqonaysaa dailygu I mean 1 hourku wuu baxay haysku qaaday wuu soo noqday imbalance uu soo noqday oo kale 1 hourkan uu baxay hay kor buu ku xidhmayaa bay noqonaysaa marka ma judge garayn karno ma dhigi karno 1 hourkan kor buu ku xidhmayaa sidoo kale ma dhigi karno hoos buu ku xidhmayaa sababtoo ah dhacda jirta red folder ah so haddii dhacdo red folder ay jirto you don't have to trade waa inaan wax trade ku jirin waa inaan wax trade ku degdegin alright marka ma dheerayn doono xiisada galabta sababtoo ah habeen dambe waa war fiican inoo jira insha allah xabadaheena iyo riskigeena iyo bulletiskeenna waxaan u dhowranayaa newska habeen dambe insha allah ilaa waa jeclaa inaan 3% oo kale sii sameeyo ama 2% galabta si aan anoo riski fiican haysta aan suuqa u tago oo u riski garayo profitkayga oo dhan ama qaybtii marka laakiin khasbi mayno haddiinu weyno intaa isdhahno wax sii qaada hadda oo profit sii haysta habeen dambe ah si aa formsiga iyo Jerome Powell ula tarir garaysaan speechkiisa oo hadda khasabtido hadda 2-3% sii gashid loss waa very risky waana arrin adag waayo marka 1% ka badan ma rabo inaan riski gareeyo bal inaan wax ka riski gareeyo waan rabaa hal trade qaato insha allahu tacaala halka trade-na aan ku baxo maanta habeen dambena aynu beri galabna aynaan trade garayn inkastoo newsyo badan galabtii soo baxayaan haddana habeenkii aynu trade garayn London maba jirto sababtoo ah London berri waa holiday newsyada u badan waa holiday bank holiday berrito marka tartiibteena saaxiib yaal tartiibaynu u wadanaynaa meesha anigu hal mid aan imaadaa midaan imaada waxa weeye inaan bebis badan samayno uma imaado midaan imaada waxa weeye inaan dadka u caddeeyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maadaama af Soomaali ku hadlayno ciddee aan af Soomaali aqoon nama daawan karto marka meel walba ay joogaan in aan caddeyno oo dhayda ka caddeyno waxa loo yaqaano forex in lacag laga samayn karo with knowledge with discipline with risk management saddexdaas oo waaweyn aqoonteedu waxaan leedahay oo aadan casharada intaa kasoo boodid ama aadan xabaran ama aadan notes qaadan ama aadan garanayn candleka downkiisa iyo haygiisa iyo structureka suuqa taranka waxaan uga baahanahay newska sida loo akhriyo waxyaalaha haddaadan garanay kugu adkaan marka knowledge waa qodobka waxa weeye in aan leedahay discipline oo qof ciyaaraya aadan ahayn qof ciyaaraya maxaan ka wadaa qofka anugu tirado badan qaadanaya tusaale hadda lacagtaro kale isfilib gariso baybay aadasa waa qaatay wax yar kadib ay soo noqoto waa ka baxay haddana marka qof dee aanu u qornayn set upku qaadanayo wuxuu qaadanayo meeshuu wax u socdo iyaduna xaqiiqata waa aad bay u dhib badan tahay qodobka saddexaadna waxa weye risk management marka halkan waxay igu aragteen mar walba xataa tradekan qaadano oo losing trade oo kale noqda waxaan isku dayaa markaba inaan idin soo sawiro oo idin tuso intaasoo lod inaan ku qaatay intaana aan ku manage garay ama inta aan ku khasaaray maxay iga tahay marka waxay iga tahay in suuqan la khasaari karo in la ogaado oo dadkii dhihi jiray inkasta hawada hadda kasii baxayaan ma khasaarno iyo 100% baan nahay iyo waxyaalahaas inay arkaan horta in la khasaari karo okay that's bad news the good news is khasaaraha adiga waxa weeye darawalka ah adiga wata oo macnaha inta hadba ku xidhid ku manage garaysid uunbu khasaarahaagu noqonaya marka akoonkaaga xidhatid bu akoonkaagu lacagtaasi gelaysaa lacagta marka xidhatid ba akoonkaaga gelaysaa I mean marka aad rabtid trade aad qaadatid oo niyadaada ay kusoo dhacdo bottomkana aad taagatid baa trade qaadanaysa marka wax from bilow ilaa dhama adiga kugu xiran intaasaan meesha u nimaadnaa xaqiiqatan waana la arkay oo dee hadde maalin walba waxaa aragnaa dhalinyar waxa weeye dumar le rag le oo trade garaynaysa oo darawal samaynaysa oo dadku ma jecla inay profitka oo share garayaan waa run forex inta badan dadka ku khasaaraan sababaha u khasaarana inta aan soo sheegnay laakiin inta noo share garayso idin soo share garaya waadna aragtaan discordka weliba marka waxaan rabnaa in qof walba uu arko in suuqa lacag laga samayn karo laakiin the right mindset the right education the right discipline the right risk management marka intaas samayn doonaa waxaan u qoonday 1% inaan tradekan galabta ku qaato insha allahu tacaala laakiin waxaan qaadanaya kadib unemployment costiga marka aan akhriyo baan qaadan doonaa red folder niisoo soo baxaya ma sii trade garayn doono
during the news ma trade garayn doono, after the news ma trade garayn doono, at least 10 5 minutes 15 minutes insha Allah newsku markuu maqan yahay baan sii trade garayn doonaa aan akhriyo oo fahmo markaas waxa weeye wixii aan kala kulmo arkay 1% aan risk garay waxaan isku dayay inaan laga wada qaadan haddii la soo noqonayso fiir haddii la soo noqonayo inaan laga wada qaadan inaan 0.5 0.7 0.4 iyo wixii ka yar aan ku manage garayn karo ku manage garayo anigoon emotion ku manage garaynayna ku manage garaynaya markaa suuqa iyo tacticska uu isiiyo daawanayo kadibna wuxuu isiiyo ku dhaqmaayo hadduu marka profit ii noqdaan waxaan ka rabaa 2 laab ama 3 laab adigu 1.5% to 2.5 it depends marra suuqu wuu ordaa oo si fiican buu socdaa bilaa emotion I mean bilaa buuq ah marra wuu kugu adkeynaya xoogaa muddo kugu taagnaanaya u soconaya soo noqonaya intriga stowlas ku dhawaanaya waa kan intrigu imaanaya profit yar buu qaban kugu soo noqon marka waxa laga yaabaa inaad tiraahdo niyo 1 to 1 ka iskaga qaado oo kale marka it depends waxan waa dhacdooyin markaas soconaya marka lama wada qiimeyn karo laakiin qiimaha qura aan ogahay waxa weeye ani 1% ka badan bars garaynay 1% ka badanna tradekan ku khasaari maayo wixii aan saa u yarayn karo wax iyadu marka aan itaan marka saaxiib soo dhawaada mar walba waxaan jeclaa inaan xoogaa dadka aad wixii aan fahmay ugu celceliyo oo wax ii sameeyey oo macnaha lacagta ii sameeyey ama qofka Soomaaliga qofka dhalinyarta mar walba lacag buu raadinaya run dhammaanteen lacag u baahannahay lacag la'aanteeda adduunka waa aragteen lacag la'aanteeda xamalnihiin laakiin aakhiro lacag ma shaqeyso aakhiro waxa weeye man camila saalixan waxa weeye min dakarin aw untha ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado qofkii camal wanaagsan uu sameeyey yaa aakhiro waxa weeye ka badbaadaya naarta jannada la gelay aakhirana waa ta dambaysa ee abidka ah marka laakiin adduunka we need money lacag u baahan marka lacag sida u heli lahayn waa inaan falankeeda galaa oo xalaal wey hab xalaal hab toosan inaan dadka dhacayn de inaan intaan qori qaadano wado istaageen isbaara dhiganayn marka waxyaalaha waana lagu dilayaa waana de tii dambaysay oo abidka ahayd abadanka ahayd baad ilowday laakiin intaa ilaaweyn aynu wixii sharci ah wixii macquul ah wixii aynu markaas inagu maskaxdeedna akhriskeena fahamkeena kula soo baxayno aynu insha Allah ku raadino marka lacagta aan raadinayno ayay guuxeena ka dheereen hadda 200 iskool ka qaadatid ama meel ka qaadatid ama shaqo dukaan ka qaadatid simple $200 raadi akoon 5,000 kugu filan 100,000 uma baahnid 200,000 uma baahnid 50,000 uma baahnid waxyaalaha waaweyn oo dhan uma baahnid waayo waxyaalaha waaweyn madaxay ku xanuujinayaan lacagta marka waxa u baahan tahay inaad fahamtid waa arkay dad muxuu ahay aanba shaqayn oo akoon 50,000 lacag fiican kala baxay 4,000 5,000 way dhici kartaa laakiin there's less chance waxa ka fiican ina constructed ina construction macnaha on process meesha ku gaadhid oo tusaale 200 la bax 250 300 bisha ku xigta soo noqo 200 tartiib gradually u wadid saas xaqiiqatan aad u fiican marka the past 3-4 years inta baynu wadnay wax cusub oo weyn ma jiraan waa ogahay dad badan waa miserable dad badan waa xanaaqsan yihiin dad badan waa niyadjabsan yihiin marka aa weydiisidna ciladiisa uu garanaya qofkaas laakiin kama bixi karo sida qof balwad leh ama sigaar caba ama qaad cuna oo balwadiisaas og inay xun tahay habeen walba ka qoomeydaan waxaan xunka ama iska daysid haddana berri soo xun kusoo kaco dhaha maanta kusoo gabagabay this is the last time budaya this is going to be the last time marka wasaas oo kale waxan waa balwad of trading waa balwad of risking waa balwad qof ba arkaysa mar walba akoonkiisa aan ogolaanayn inuu risk management sameeyo wax qoro maba ogolaanayo marka wixii ba u muuqda balwadii ba haysa and that's really bad aad bay xuntahay dad badan bay asaagood ka reebtay balwada emotionka balwada of tradingka balwada of riskinga dad badan bay emotion ka reebtay qof kule 3 sano ma forex u jeeday maalin kama kicin lacag kama hayo bal lacagan ku khasaaray hal week oo kamid ah 3 sano ma toosnaan oo macnaha wax toosan ma raacin mar walba waxaan leenahay waxan waa maskax badan tahay waa aqoon badan tahay oo bahalki badan tahay suuq waa waxa yar oo soconaya ha ka bixin dul istaag habeen walba joog maalintii oo dhan ku jeed
waa dhib weyn xaqiiqatan dhalinyar badan haysata anu the only thing oo laga bixi karo waxa weeye intii lacagta la ilaawo si fiican wax loo barto process waxa weeye la aamino hal laba tareer la qaato risk management la sameeyo 1% lagu riski gareeyo bes laga baxo anoo bilowga marka ahayn cid intaan noo sheegi jirtay ma jirin risk management aan maqli jirnay laakiin waxaan maqli jirnay also stop loss la raraayo waxaan maqli jirnay stop loss 200 oo biba adoo raadinaya waxa weeye 200 oo biba oo kale marka wax weyn may sameeyeen xaqiiqatan macno weyn may sameeyeen laakiin hadda macnay sameynaysaa qof walba raacay xataa hadduu cusub yahay oo xalay uu bilaabay suuqyadan waa macnaheedu waa fahmi karaya weli dadka bilowga ah waa fiican xaqiiqatan waa arkay qofka bilowga ah oo aanu wax isla wadno ama noo yimaada ama nagu soo biira waxay u badan tahay waxa loo sheego inuu raaco of riskin ma soo arkin of trading ma arkin inkastoo dadka wax cudur dadka ku dhaca uu yahay laakiin waxay u badan tahay marka loo sida way balaanki waka risk management wixiiba uu fahmo inuu sideeda u raaco dadka u badan oo raaca laynkaasna waa dadka bilowga aan arkay ama nala bilowday ama youtube-keen oo kale intay kasoo bilaabeen meelaha kasoo arkay oo and then noo yimi oo kale laakiin qofka dadka badanaa muddo ku jiray oo 19kii 20kii 21kii waxyaalo badan soo arka kala duwan way adag tahay si qofka loo toosiyo waayo wuxuu aaminsan yahay in uu khabiir yahay oo waxaana ay yihiin suuqan mar walba soconayo oo mar walba uu trade garayn karo oo mar walba uu furan yahay no mar walba ma trade garayn karo suuq mar walba kuma furan mar walba ma trade garayn karo waa laga yaabaa mararta laas waxaan kaco inaan eego laakiin way adag tahay inaan trade qaato haddaan qaatona waxaan ku qaadanayaa riskiga u yar in yar markuu socdo break even baa keenaya markaas kale nasiib baa xataa ku daraa waxaan dhahaa sorry waa saxday markaas kale waxaa laga yaabaa marar inaan dhaho hayga ha jabi sidaa sameeyo ha dhaqaaqo dhaqaaqa uu sameeyo baan rabaa inaan ku hayo oo break even keeno marka qaar ku arkay suuqu markuu ku dhaqaaqo oo intrigaaga ka baxo saalabay u saaran intrigaaga uu ka baxo marna wuu socdaa oo intrigaaga waxa laga inaanu dib u taaban marna waxa laga inuu 7 jir soo taabto marka sideed u kaato marka aan qaadanayo xilli ka baxsan sida London ama salaasta wax kale ama Asian session aan wax de marka excited aan ku dareemayo oo aan isleeyahay newskaas soo baxay saal unemployment rate-ka oo kale lacagta loo yaqaan AUD habeen dhexdaas ay soo baxdo kale waan eegay wax intiri aan ka waayay marka waa iska dhaafay sababtoo ah sentimentiga ama warkaas aan eegay saas kale u trade garayn karta laakiin uma baahan mar walba inaad trade garayso hadii mar walba la trade garanay ana mar walba guriga fadhiyi lahaa computer dul fadhiyi lahaa laakiin mar walba computer ku dul fadhid mar walba ku bedatid oo mar walba aad lagu garaacayo ama emotion badan ku qaadayo marka saaxiib 2024 way fadlan isbedel la imaado fadlan isbedel la imaado sababtan saa u leeyahay way majority dadku waa lunsan yihiin innaka la waxay aayadda quraanka waxay ahayd innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha ma hanuunin karti qofka alla jeclaatay hanuunka laakiin ilaahay baa hanuuniyo waa aayad samaawi ah waana sharci ilaahay wuxuu sheegana waa xaq marka qofna qof ma hanuunin karo waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam baa adeerkii dad ugu xigay hanuunin lahaa marka uu la jeclaaday hanuunka adeer shahaado adeer ilaahay ka baqaday never isna wuxuu dhahaa dadku ku diraa wuxuu dhahaa wiilkaas anaa adeeru ah uu waalayahay farax ka qaada sallallahu alayhi wasallam nabigu saa ku leeyahay markaas aayadda soo degtay qofka la jeclaatay hanuunka ma hanuunin kartid walakin allah yahdi man marka saasoo kale qofka hanuunka la jeclaatay ma hanuunin kartid ma hanuunin karno laakiin ilaahay baa hanuuniyo marka ilaahay ka bari inuu ku hanuuniyo waayo dad badan circle of doom bay ku jiraan akoon qaado qarxi kan qaado qarxi ku shubo qarxi kan ka bax qarxi way ogyihiin suuqa lacaga taala way ogyihiin lacaga laga sameeyaa laakiin waxaanay ogeyn waxa weeye in aan of trading over risking bilaa qorshe aan lacag lagu keenin taas kama dhaadhacsan marka taas qofku markay ka dhaadhacdo waa markuu iska daynayo waa markuu qorshe samaysanayo dadka way yartaa in ardada ila soo wadaagta ama markay tusaale ay rabaan inay wixii sheegaan oo kale aan weydiiyo warbal qorshe maxaa haysaa oo traderskaagi iyo akoonkaaga
oo kale iisoo sawir tradeskiina itus macnaha wax fudud wey akoonkaaga screenshot ka soo qaad saar 10 trade qaadatay 10kii trade qaadatayna journaalkooda iisoo dir lama helayo qofka so ana qofkaas waxaan u arkaa qofka helay waxaan u arkaa qof iska ciyaaray waxaana maalinta serious soo noqotid aynu isu nimaadno inta kalena waxa weeye hawshaada iska wada adaa arki doona adaa ku jabi doona marka fadlan aad ha la isu ilaaliyo aad ha la isu ilaaliyo taa maalin kasta waxaan ugu celceshano waxay tahay inaan idin xasuusiyo in suuqani uu dhib badan yahay khasaare badan yahay lacagtiinana aan idiin baajiyo waayo aniga lacag badan igaga luntay dhowr iyo labaatan kun oo dollar baa igaga lumay 17 kun waa xasuustaa way qornayd laakiin xataa de ma helaynba lacagta intaa leeg maba helayn laakiin waxaan soo shaqeeyay sometimes waxyaalo xataa maraa waxaa jirtay bangi lacag ka qaato business kale aan lacag u rabay aan ku darsaday si aan forex u geliya oo kale ay fariiro bidix ka baxday I don't know ilaa hadda ma xasuusto saa u khasaaray marka keliya waxaan u xasuusan waxay tahay sababta waxba qorshe ma lahayn laakiin waxaan sameeyay qoraal waa u samayn jiray waxaan dhihi jiray intaas khasaaradnaas waayo waa ku xisaabtamaya laakiin mustaqbalka ilaahay wuxuu qadaray in hal bil oo kale intii ku heli karo laakiin halka bil aan ku helay khasaaraha dhan aan soo galay may ahayn wax fudud oo aan hurdo iyo ku gaaray iyo iska ciyaari iska orod iyo aan ku gaaray may ahayn marka wixii khasaare wixii tagay fadlan maanta isdaba qabo haddii kale sida unba ku jira aniga haddaan isbedeli lahayn haddaan xisaabtami lahayn haddaan buugi qalin qaadan haddaan loskayga dhan qori lahayn weligay kama bixin ma arkeen marka dad badan khaladkooda ma arkayaan marka qortid oo ku noqotay akoomada qarxisay lacagaha xumaysay waa arki doontaa ina wareersan tahay okay newska soo baxay oyoyoy this is so huge 1.2 yeah DXY bull USD JPY buy ma ka helin tana fiican hadday Binance waa iyada range maanta ku jirtay inkastoo ay tagtay marka bullback baa filayna haddaba iyo inaan set up ka aragno this is employment cost kor buu u kacay employment cost kor hadduu u kaco fiiri employment cost waa maxay waa payrollka ama payoutka ay siiyaan businessyada iyo governmentigu dadka shaqaalaha macnaha lacagta la siinayo haddii lacagta dadka shaqaalaha gacantooda ku jirta ay badato waxaa badanaya lacagta suuqa taalo oo dadka jeebkooda ku jirta haddii lacagtu ay badato qiimaheeda hoos u dhacaya fiiri waayo dowladda haddeer oo kale mashiin bay haysataa way awoodaa intay lacag daabacdo inay qof walba lacag u qaybiso biil u qorto dadka oo dhan masaakiinta oo dhan dadka aan shaqaysan karin oo dhan laakiin ma samayn karaan sababtoo dhaqaalihii isma keenayo dhulku gelaya baaba'aya dhaqaalihi haddii saa la sameeyo nolosha waxay ku dhisan tahay martabado qof faqiira qof dheregsan qof taajira mid xanuunsan mid xanuunkii daaweyn kara mid gaajaysan mid cuntadii haya mid beeraley ah mid waxa weeye cuntadii samee waxbaasa isugu xidhan nolosha oo dhan ba isku xidhan marka tan waxaan u malaynayaa 1.2% aad waxay uga qayb qaadan kartaa federaalku inaanu soo jarin saan hadda idiin sheegayay interest rate ma soo dhimi doono I don't think inay soo dhimayaan marka haddaanay soo dhimayna DXY bulka unbay ku soconaysaa euro dollarna beerishkaasaan ka eegaaranaa marka halkaas kale markay marayso laba qodob adaa u doorle inaad suuqa sugtid set abaad taqaanid markaa sugtid iyo inaad dhexdaa ka geshid marka dhexdaa lagama geli karo euro dollar baa bixinaysaa 40 bibo stop loss marka waa waali waa inaan sugno and then aynu aragno waxaynu ka qaban karno maybe move-kan oo kale waa jihadii saxda ahayd horta maanta uu dhaqaaqay marka hore waxa fiican laakiin inuu manipulation sameeyo oo jihada newska ma ahay jihada kale u dhaqaaqo sare DXY soo war bulsho ama ahayn ha in hoos soo dhacdo euro dollar kor u kacdo kor u kacaas marka aanu aragno inuu wicks-ka soo qaadayo tusaale labada wig oo kale oo siman uu soo qaado ama wiggaas kale soo qaado ama somehow liquidity soo target galay kadibna uu soo noqodka uu soo noqdo oo Philip sameeyay ama setup ku sameeyna lagu qaato that will be nice like maanta dhankii uu orday sababtoo ah intaan newska soo bixin buu wuxuu qaaday hayskan oo kale and then kadibna newska ku soo baxay markuu arki doonaa gold dhulku sii galay 2030 gold habeen dab wax shidi doona u malaynaya that's why
liquidity kana soo qaadanaya maybe 4 hour kan oo kale fiiri 250 bilowgan hadduu qaado isaga waa adkaan doontaa laakiin waxaan malaynayaa inuu suuqu liquidity u qaadanayo weliba gold isaga xataa haddii interest rate-ka la kordhiyo isagoo kor buu aadaya isaga waxba USD keliya ma saameynayso gold isaga siyaasado badan baa saameeya alright ustaad codka lama maqlayo cabdullaahi adiga waaye xuseen ka bax zoomka xid ka soo noqo ustaad over management maxaa xal u ah aniga management ayaanba ka dhaqaaqi waayey over managementigu waxaa xal u ah higher time frame ku qaado 1 hour-ka ku qaado 30 minutes ku manage gare 15 haba eegin that's all waayo 1 hour ku badanaa been ku sheegay haddaa 1 hour ku qaadatid haygar lowga meelaha stops ka dhigtid meel macquula oo aad markaa ugu tala gashay laakiin over management qof wuxuu samaynayaa 1 hour ku qaadanaya 5 minutes ku daawanaya 5 minutes soo noqday bullback xid mid kale xid qayb xid and then wuxuu arkayaa waxna waa wigi 1 hour-ka iyo wax la mid ah okay 5 minutes hadduu lowgan jabiyo to scalp yar ma ka heli karnaa no I think we are risky very risky okay okay Ahmed wuxuu yiri chiche ayaa taagan iyada ayaa international chiche chiche waxa waalaya waa JPY ba waalaysa lacag JPY ba warkeedu ma cadda JPY marka waa runtaa waxba macquul ay samayn kartaa laakiin si u falxuntaa weli it's not nice like halkan oo kale waa resistance hadaynu si fiican u eegno multi rejection marka hadaynu rabno sell buy oo kale inay kor ku xiranto sellkeedu se way adag tahay xaqiiqatan sell I don't know lacagta meel sell laga qaadan karo waxaan u malaynayaa all the way down ba ugu dhow in hoos ay u dhacdo insha allah abtsaalkan xidhmo kadibna wigaas kale target garaya ama equal lowgan oo kale USD waa very bullish laakiin waxay bullish ahaan doontaa inta formsiga ka haray haddii formsiga markaa lagu dhawaado beri galabo kale iyo areada waxa aad u adkaan doonta in lasii predict gareeyo warka aan soo bixin marka warka adduunka dhan baa sugaya sababtoo ah sanadkan oo dhan rateku intiisa u daayeen bil walba waxaa la rateeka hadda dhibayaan ma dhimin tanna uma eka inay dhibi doonaan waayo waxaa ku noqotaa interest rateka waxa saameeya ama ay eegaan CPI-da month of a month-ga iyo CPI-da year of year-ku high bay kusoo bixin way sareeyeen sidoo kale core CPI-ga core BCE-ga oo ah mid indicator ay aad u isticmaalaan Federal Reserve-gu isaguna high buu ahaa employment cost-ga gala soo baxay high data buu ahaa marka haddaanay kordhinayn waxay bartsi u deynayaan haddaanay kordhinayn bartsi u deynayaan I don't think in ocean yarayn ay ku jirto haddii rate-ka yareeyaan 5.5-ka ay soo yareeyaan that's the only way ay USD ay xoog hoos ugu daadan karto JPY-na marka ay iyaduna ka faa'iideysan karto kor aadi karto marka USD JPY oo kale ay salka geli karto gold isagu mar walba kor u aadaya saas u badan tahay labada scenario isagu bulsho u badan yahay waa isaga waxyaalo badan baa saameeya euro dollar oo kale marka ay bulsho aado laakiin rate-kaas soo socda habeen dambe insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa in aad haddii eeba ka dhig ugu fiirsan aad u sugno galabtana aynan suuqa khasbin oo aynan ilaa aynu ka aragno wax interna siin kara tusaale sida 15 oo kale on your play oo kale 15 ama support zero ama resistance 0.15 oo xunde macquul ah
inta kale ma khasbayno iska sugaynaa ilaa iyo 4:30 oo ah stock openka and then markaasaynu all right. Okay, maha wuxuu soo diray charti. Okay, kor bay kugu xidhantay 3 minute ka level korkiisa ayaan ku xidhay markuu liquidity qaato ayaan hayga jebinaya ayaan buy u qaatay. Okay. Okay, okay, this is the number 1 daily lowga bullish ayuu ku xidhmay kii kan liquidity garaawiyuu ku maqnaa. Okay, for qaybta macnaha marka labaad 4 hour support ayaa laga soo celiyay ka saddexaad 1 hour support ayuu samaysay si uu kor ugu socdo. Nice. qodobka afraad tirimidka lafkeeda kadibna bay ayaan qaatay markuu hayga jebiyay. Nice. This was GJ 30 minute ka. Yes, this was beautiful trade. kor buu ku xidhmay haygana ka gashay bas tartiib uu markaa horena shumca hadduu kor ku xidhmo there's high chance inuu socon karo. All right, usa GJ hoos ayay u dhacday dollarka miyaa saameynaya? Yes. EU buy ayaan ka sugaa. Okay, euro US dollar sell wixii buy ayaan ka sugayaa. Sellka newska waa nasasho yar. Okay, no, this sell off kan waxay raacday indicate newsku wuxuu sheegay way raacday. Rano buydaas way xogaa way adkaan doontaa u malaynaya. Bay u aadi karaa suuqu waa suuqa warka kaliya tabtiisa uma saameeyo. Manipulation ba ku jira oo ah faragelin bay dadku badanaa I mean insurance serviceska iyo bankiska iyo waxyaalahaas ay ku sameeyaan hedge fundsku. Marka laakiin waxa sax ah sida saxda ah waxa weeye implement cost uu ku soo baxay high numbers oo dhigasho bullish ka dhigay euro dollar bearish ka dhigay. haddii ay sidaa tahay macnaheedu maaha barta u maray in bearish oo kale looga raaco oo kale maaha. sidoo kale macnaheedu maaha inaanu bay aadi karin. bay wuu aadi karaa, waa la manipulate gareyn karaa, waa la jiidi karaa, laakiin innaga waxaan ku qanacsannahay ee saxda ah ee ay tahay inaan ku qaadano suuqan waa in uu muxuu ahaaye silna siiya. Okay, Hamza Cali wuxuu soo diray charti. All right, nice. lowga ka soo gashay fegadu ku saysay oo ku baxday TBG taasoo Ethiopia. Okay, that was nice. Well, newski haddeer baa ku riixay aad kugu riixay. Like you were lucky man. sababta newsku waa la filayay kollay. horta sidan uu ku soo baxay waa la filayay oo selka qofku sii qaata filitaan ku qaato u noqon lahay, laakiin badanaa expectation kuma noqdo sidii laga rabay. marka you got lucky with that. ما شاء الله كبح سوقه isaga wax bari uun insha Allah waxa weeye. Okay, Bloomberg maxay leeyihiin 3% ayaan ka helay. Allah ma hadli ma sha Allah. Hamza From backing global trade ambitions here to delivering on that promise here. Access growth opportunities in the world's most dynamic markets with Standard Chartered. But right now, I think the labor market's been holding up fairly well. There's been an ongoing debate through the show this morning about whether or not Fed Chair Jay Powell is going to be interesting at all, but also whether he's going to answer the question about whether a rate hike could potentially be on the table for any reason. A year ago, Has to indicate some level of sort of, I don't know, retracement from the pivot last year, just simply because you need an economy to run cool. a lot more last year. They Also have the ISM this year, which really suggests in hand, they will have not only this, they'll also have the ISM manufacturing number as well.
I believe they will also have the ADP too, and they're going to have, Mike, a little bit more data elsewhere. Mortgage applications, stuff like that. Mike, how could this data change the conversations on the margin away from where we thought it was going only a week ago? Well, I think it changes the conversation over a longer period of time. In other words, this shows that we are still seeing, as Lisa was talking about, wage pressures in the economy. They've come down a lot. They were up 1.1% in the first quarter of the year, and they had been up by a lot less, a lot more last year. But there is still pressure out there. ADP they will look past because everybody kind of does. They'll wait till Friday to see what we really get. The ISM numbers will be interesting. We'll see what the employment figures are, and of course prices paid. It's been going up. That's not something that they necessarily want to see as commodity prices rise a little bit. But it isn't going to change Wednesday. Wednesday, I think Claudia Sam said it best. Jay Powell needs to keep his mouth shut, not say much, and I think that's going to be the bottom line for tomorrow's Fed. Mike, what are you going to do if you ask him a question and he repeats what you just said because he watches this show? I'll give him credit for that. You practice that. You know, if he says, I'm sorry, I've been told to keep my mouth shut, that'd be great, wouldn't it? It's sort of a challenge when you try to keep your mouth shut at a press conference. I will want to say, Mike, there's a bit of discussion around a lot of the inflation rates that we've gotten in the first quarter, that they're skewed for a host of reasons, certainly on the insurance side of things, as well as a host of other metrics. With this employment cost index, is there anything that's technical about people getting wages in the first quarter or anything like that that people are going to use to explain this away? Not that I know of, and not that I've seen in the numbers so far. I mean, we've come way down. The year-over-year rate, as I mentioned, for private industry, 4.1%. It was a year ago, it was 4.8%. So we're seeing 5.1% rather. We're seeing declines, but this sort of fits in with the narrative that we've seen over the last 3 months, that inflation has sort of flatlined. It's gone up a tiny little bit. Doesn't look like it's breaking out, but the story of continual disinflation has sort of taken a breather, and that'll be an interesting question to ask Jay Powell, is why do they think that is, and why do they think it might resume if they do? Mike, stay close. Going to break this economic data down with Rob Sock and the City in just a moment. Mike McKee's going to be back in about 10 minutes' time with some final thoughts on this data. If you are just joining us, welcome to the programme. The employment cost index for the first quarter coming in a bit hotter than expected. It's been the general theme for inflation pressure through the first quarter, coming in at 1.2%. The median estimate in our survey was 1.0. The price action, the reaction to it, we're negative on stocks. We're down 0.4% on the S&P. On the Nasdaq, down almost 0.5%. The Russell down 5% on the month so far, and this morning down another 1 full percentage point and change. If you switch at the board and turn to the bond market, Lisa spotted this straight away. Yields breaking out and back through 5% on a 2-year, and by 3 or 4 basis points at the moment. We'll see if this stuff sticks, but for now this is the first move following this data from 5 minutes ago. We're up by 4 basis points on a 10-year, 465.71, and we're breaking out in the wrong direction for some authorities, including the Japanese Ministry of Finance. Back through 157 on dollar yen. We're positive on that currency pair now by 0.5%. Stronger dollar on the screen at the moment and a weaker Japanese yen. The dollar stronger against everything in G10. With us around the table is Citi's Rob Sockin. Citi's Rob Sockin joins us now. Looking ahead to the Federal Reserve tomorrow and the data on Friday. Let's talk about the data that we just got. How much does that change things tomorrow? You know, this is a challenging print for the Fed. It's not quite a nightmare, but it's something akin maybe to a really bad dream. You know, coming in at 1.2 is just evidence that the inflation data, the wage growth data is moving in the wrong direction to be consistent with their target. And firi inta hadda sheegayna buu sheegay khabiirka wuxuu leeyahay numberkan uu ka nixinayaa waa nightmare buu ku yahay ku soo baxay federaalka 1.2%. waxay ka dhigan tahay in payroll growth-ka iyo inflation growth-ku weli meesha jiro oo ay ka baxayso in rate-kii la soo jaro simple. You already got data is just evidence to a really bad dream. It's not quite a nightmare, but it's something akin maybe to a really bad dream. You know,
coming in at 1.2 is just evidence that the inflation data, the wage growth data is moving in the wrong direction to be consistent with their target. And you already got a lot of hints of that with the Q1 inflation data. And, you know, a saving grace may have been if wage growth showed continued signs of cooling on a quarterly basis. But I think putting all of that data together, it's going to be very hard for Powell not to lean a bit more hawkish into these figures and really say they're not seeing the progress on inflation that they need to be confident to start to ease policy. This 1.2% increase in the employment cost index for the quarter was the biggest advance in a year. We're looking at a reacceleration at a time where even Citigroup, you believe that there is going to be a rapid deceleration and still a significant number of rate cuts later this year. Does this make you rethink that? I think it's very challenging because, you know, our base case has been based on a market slowing in the economy as you get later in the year. And that on its own would give the Fed more confidence that inflation. Yeah, واسين وآخرنا واسين وفهمني. داتدين ويكن حين ساين جيروم باول يرجيسا ما فينا. marka xireen xaaladdu si inflationku u yaraado ay xaaladdu soo yaraato oo soo qabowdo laakiin wax soo qaboobaya ma jiraan wax soo cool garoobaya ma jiraan marka habeen dambe laba yaabayno haddii rate-ka wax lagu daro ama 0.2 kale lagu daro inkastoo badanta inay meesha ku hayn doonaan at least maadaama aad looga cabanayo leeyahay soo yare interest rate dadkaan aqoon waa xaddiga dulsaarka ama ribada waxaynu naqaano in Islam muslimka waa ka xaaraan laakiin bangiyadaasi waxay sameeyaan ribadaasi ku shaqaystaan oo ay ku shaqeeyaan marka wax walba dulsaaraa ku jira lacaga baaro garaynaysa lacaga qaadanaysa dulsaaraa ku jira lacag baa dhiganaysa way ku koraysaa inoo kale bankigeenu ma ogola Soomaaliya in wadamada muslimka badankooda ma ogola in lacag intaa dhigatid ka tigtay ay ku korto lacagtaada marka Maraykanka dad lacag dhigatid oo aad $100,000 kala dhigatid sanad ka maqnaatid 5% ku koraysa 5.5 ku koraysa rate-ku waxaas sidoo kale lacag inaad qaadatid baa qaali ah wadanka Maraykanka macnaha inaad lacag deyn qaadatid waa qaali oo 5.5 kaas markay marayso haddana kambaniyadii iyo bangiyadii waxay sameynayaan lacag kale sii saaray marka economy oo dhan baa si u taagan qofku wuxuu gaadayaa marka rate-ka inta la yareynayo saar hadduu mashruuc sameyn lahaa ama shaqo qaban lahaa wuxuu sugayaa inta la yareynayo rate-ka sadarteed taas way dadka oo dhan u daawanayaan interest rate ma la gaabiyo ma la yareeyo stocks waa ka ficilnayaan crypto waa ka ficilnaysaa forex market waa ka ficilnaya lacagooda waa ka ficilnayaan and so on marka halkan kale 5 minutes islaha wax ka eegta laakiin nowig buu ku xirmay kana nowig buu ku dhaqaaqay iris where it is waxba ma laga qaban karo simple waa ina iska sugnaa okay gold waxa malaynayaan loogi mar hadduu qaaday waa ka dhamaanaysa malaynaysa sel maanta dhan sel ku socday inuu pullback samayn karo there's a chance of pullback fiican ku samayn karo okay 15 kan waa isfilib gareeyay would continue to cool. But you've seen the start of this year, GDP growth came in a bit softer than expected, but domestic demand was running near 3%. So I would call that a pretty strong economy. Labor market indicators are cooling, but still at pretty solid levels. And as I mentioned, the wage growth data are just not cooling enough for them that they can have confidence that the inflation moved back to target. So I think really the data, both on the activity side and the inflation side, are kind of moving against that. There's also a challenge in this to the thesis that some of the employment numbers that have been really robust have been entirely driven by immigration, which has been disinflationary, and that we've gotten full employment without inflation. Do you think that these data that actually strip out some of the wage adjustments that we're seeing in some of the overarching payrolls numbers really presents a significant problem for that thesis? Yeah, this is really key. We get a lot of data throughout the quarter
on the labor market, on wages. It's really when you get to the employment cost index that's sort of supposed to be the be-all, end-all for wage growth. That is by far the best measure and indicator of wage pressures in the economy because, as you said, it controls for composition a variety of other factors. Now, it's not perfect. Maybe we are seeing some distortions in the first quarter due to bigger price gains and wage gains that are hard to seasonally adjust or control for, but this is supposed to be the one that the Fed hangs its hat on to tell really where wages are going. So I do think this is pretty difficult news for them. If wages are too high and companies are keeping up with these higher costs, could this spell then maybe layoffs? Well, right now what we're seeing is labor market has been fairly strong in terms of hiring. Wage growth has been somewhat elevated. Inflation's falling, so real wages have been pretty good, and that's fueling ongoing strength in consumer spending, which in turn is fueling more strength in the labor market. And right now we're still closely followed. That goes into. Sorry, 5 minutes I soo laabanaya. Week exciting awaaye dhibi mayno khasbayno. intaa 4 hour-ka ka hadhay intuu xirmaya eegayna and then next 4 hour xajeyna inuu na siiyo 20 bib wuxuu macquula inuu haddii ilaahay kaga dhigo maanta aynu kaga baxno. Into Thursday, jobless claims, Friday, the payrolls report. Yeah, and a lot of people focusing on the quits rate, in particular with JOLTS tomorrow. Here's the issue. The data has not been friendly to what the Fed has been looking to do. And I think that Rob Sockin actually put it really well when he said, it's not exactly a nightmare, but this is like a really bad dream for the Fed. So intaas ku celcelinayaan daatadu maaha wixii uu Jerome Powell rabay. Marka that means ma soo jarayo way ma soo dhimayo rate-ka. Marka intaa waxaan u garabta inay isla qaadan advantage ay noo tahay inaynu sii ognahay in DXY oo kale aynu bullish ka filayno. Marka iskada suuqu intaas ku shaqeeya ina wax anticipate garaysid, predict garaysid, aad tiraahdo waxaana dhici doona sababtoo ah sida kadibna aad trade-kii marka ku eegatid insha Allah ta'ala lower time frame. Hi, let's studio. How? I'm good, bro. How are you? Yeah, I just texted you, yeah. Let's go through the lineup tomorrow. So tomorrow morning, we'll kick things off with Tony DeSpirito of BlackRock, Earl Davis of BMO, who's been phenomenal on the bond market so far. We'll speak to Deutsche Bank's Binky Charter and Jonathan Pingle of UBS. UBS have got some interesting views on the Federal Reserve and the path forward, haven't they? Basically, if they don't cut and if the data does reaccelerate, they could see a Fed funds rate next year of 6.5%, something like that, that rate hikes for next year come back on the table. People are all over the map because you can't get any sense of what paradigm we're in. And that is a scary place for a lot of people. You know, I know everyone spent the morning, particularly on this show, pouring ice cold water over Chairman Powell's news conference. I know I'm meant to say this, but I really mean it. I disagree. I do too. I think it's going to be quite an interesting news conference. You've had news conference after news conference where the Federal Reserve Chairman has been able to refer to these upside surprises as bumps in the road. Once you've got three, you've got a trend. It's very difficult to do that anymore. And I think what we've witnessed over the last couple of weeks, Fed officials start to think out loud about the prospect of staying on hold for a lot longer than they thought we'd need to, and maybe even consider the prospect of needing higher interest rates down the road. Now, I don't think higher interest rates down the road are a base case of anybody's on the FOMC, but often news conferences are most interesting about how the chairman navigates difficult questions. And that's a difficult question at the moment to navigate. If it's boring, that will move markets tremendously. Get ready for a rip-roaring rally because this is going to be a Fed that's not trying to pour ice-cold water on that particular market action. That right there is the Bramo promo. Growing a business is hard. Growing a global business is even harder. Getting paid into your bank account shouldn't be. It's finally here. Verdo Global Accounts for businesses. Open accounts in seconds and start receiving money in up to 25 currencies. Absolutely free, each with unique account details and in your business name. Seamlessly managed in one platform, make fast and secure local and international payments. Payout in over 50 plus currencies to 190 plus countries. Join thousands of businesses in over 90 countries banking with Verdo. Open a free Verdo Global account now. Yeah, it's one of the things that I became increasingly passionate about after
after I retired was acknowledging the fact that focus and this performance mindset was a huge asset that I had gained and that I had worked on and perfected for over 20 years. And now working through brands and founders, I just recently announced a collaboration with the Amman Hotel Group where I bring in the best talents in sports recovery and performance mindset in retreats and offering it there to their clientele. Our first one is actually in Phuket in February. So working through what that means, I mean, if you see the stats of Fortune 500 female CEOs, 80% of those women have played sport competitively through their life journey. And all those skill sets that they've built, to me, they were part of this first chapter, right? But how do they now apply to everything else I'm doing? And I'm so curious and interested in how I can bring that to the audience now and make it more mainstream and accessible. The names that move markets are on Bloomberg. How worried are you about the US election? It's for the American people to decide what they want with their politics, with their government, with their future. But obviously, we are all concerned about it because the United States is the largest economy, the largest defense country in the world, and has been a beacon of democracy with all its upside and downside. We cannot interfere with their choice. It's their choice, and that's the beauty of democracy. But we have to be extremely attentive and anticipate, just as we do with inflation. You know, we do scenarios. What if, what if, what if? Then what do we do? Where I sit now in Frankfurt, head of the ECB, I think that we have to be strong as Europeans and not assume that we can rely on whoever our friends are around the world, because these things change over the course of time, as we have seen. Bloomberg. Context changes everything. From New York City, for our viewers worldwide, a very good morning. I'm Manus Cranny. It is countdown to the open. So pop go the bonds on the hottest print for employment cost index in a year. And these equities wobble. We'll talk you through the moves as we count down to the open. Kicks in right now. Coming up in the show, employment costs data coming in hotter than expected. Sending equity futures lower, Treasury yields higher, and stocks approach the first monthly decline since October. We begin with the big issue, counting down to the Fed. We all want certainty. We all want, and we look to the Fed as some oracle, which we should not. And thus what comes out of his mouth, what comes out of Powell's mouth, people want to grab onto. They want to hear, but they want to hear. And off and running they go. Powell will aspire to be the most boring he possibly can tomorrow. We could be back in the why haven't they cut yet discussion. I mean, like, things can move very fast. Joining us now is Mike McKee. So the job is difficult to sound more hawkish than the market already is, isn't it, Mike? Good morning. Good morning. Well, I think Claudia might even have been surprised at how fast this narrative turned. I mean, the Fed's not going to do anything tomorrow. We didn't expect them to do it, but the idea of when do they cut and do they cut this year, we're looking at the wrong one there. That's the balance sheet. We may get the balance sheet taper announcement tomorrow, but it's not going to be a big story other than that it's happening because they're going to start tapering because Fed's told us that's likely to happen. So watch for that. But this is the odds of a rate cut. They've now shifted now that the ECI has come in hot. I don't know if we have the ECI chart, but the ECI comes in up 1.1% for wages, which is the fastest pace in a year. And at the same time that that's happening, we're seeing inflation rise. And the combination means that the Fed is going to be putting off the idea of rate cuts. There's nothing in today's data that would suggest that rate cuts are possible. Now, Jay Powell is going to be the only story tomorrow because there's no SEP economic projections and there is no dot plot. So questions for him: why is inflation so sticky? How long is for longer? If you're higher for longer, is policy restrictive enough? And
would you consider raising rates? I'm not sure that he's going to do that. As a matter of fact, Claudia Sahm went on to say that not only is the chairman going to be as boring as possible, but if he opens his mouth, there's downside risk because people are going to want to hear what they want to hear. So we had a bad number this morning, but we do expect the Fed not to do anything. That's not going to change tomorrow's meeting. The question is, how does it change what Powell says about what the Fed's thinking? Yep, well, those bond markets are already pretty much ahead of a potential hawkish pivot, if we get that at all. Mike, thank you very much. We'll catch up with Mike over the next 24 hours. He's off to Washington. Joining us now is Brent Schutte, CIO of Northwestern Mutual Wealth Management, and Cameron Dawson, CIO of New Edge Wealth. So the bar is high to perhaps getting some kind of a more momentum, hawkish momentum to this bond market. Cameron, to you first of all, are you set? I mean, we've just had this quite high ECI index, so the bar is quite high for the market to stretch further into hawkish territory. Well, we think that there was a meaningful tone shift out of Powell a couple of weeks ago when he first acknowledged that inflation has moved against them. Every other time going into this year, he really talked about inflation not being a problem and still having the door open for rate cuts. So we think that he will continue that tone, which is one of saying that inflation does not support them moving to cut rates immediately, still being hopeful that they can make progress, but really talking about patience, which just translates to fewer cuts and much more back end loaded if we get them at all in 2024. So keeping the door open, keeping the dream alive would be the base case for you, Cameron. Brent, good morning. Good to see you. Look, the market has been aggressively trying to quash rate cuts down to one, if at all, by December. Surely Powell welcomes that kind of pricing. I think so, but I guess the Fed chair has been pretty optimistic lately, and I think that's been hopeful, wishful thinking. I mean, look, inflation was caused by COVID originally. And so as we move further past COVID, that's why inflation came down. Now, as the ECI shows, inflation is tied to the business cycle. We are later in a business cycle. That's where wages rise because we're out of workers to hire. And that's where inflation becomes sticky. And that's been in the data for the past 3 to 6 months. I think you're going to see a market that has difficulty just because a lot of the optimism has been priced off of the potential for lower rates, which we don't think is likely in 2024 at all. So, Brent, you would say that things look a little bit brittle out there. I look through the lens of Mercedes, Volkswagen, Tesla. I look through just idiosyncratic issues around the consumer out there. Now, you can say that's all to do with new models in cars, but there could be something much more there. Where is the most brittle aspect of the economy that we need to shine a stronger light on? Well, I think it's more the lower end consumer. And so the reality is that rate hikes haven't really affected wealthy individuals because most wealthy individuals just have fixed rate mortgages. And so you haven't seen the existing home market clear. You haven't seen interest costs rise there. Where you've seen interest costs rise is in credit card and autos. And you're seeing that happen fairly aggressively. You've seen them double over the past few years. And that's where you're starting to see the impact of rate hikes in those more interest rate sensitive parts of the economy, the lower end consumers, where they are impacted by rising rates. And that's where I think you're going to see that melt up into the higher income groups, especially if the market stops going up, which has been a bit of a wealth effect lately for more wealthy people. And so to me, the longer rates remain higher, the more these rate hikes of the past work their way into the economy and cause the potential for that mild recession that we think is still a likelihood as we push through 2024. Cameron, have you shifted from soft landing, no landing, to something perhaps a little bit more pressing? We've actually been calling it a strange landing, one meaning that you have all of this conflicting data. And if you think about that ECI today, we had that hotter print, but at the same time, we've been getting NFIB surveys, so small business surveys, pointing to slower wage growth. So there continues to be all of this conflicting data. We think Brent's point is really good, one talking about how there are signs of weakness within the lower end consumers, as well as within smaller companies that have more
floating rate debt. But the reality is that high-end consumer and larger companies in many ways have benefited from higher rates. You have a fixed debt cost. However, you're seeing your interest cash income go up significantly as cash rates have increased, which just means that you have this tale of two cities or tale of two worlds within the economy as well as within the market. Cameron, when does this window open and close for the Fed to do the cuts? Because we've got politics interfering with the calendar, the physical calendar. It's going to be tough for them to get a series of 3 solid PCEs that make them more comfortable in time to cut by the summer. I think it depends why they're cutting. If they're just trying to do these tweaks of rates lower because inflation is moderating and they think they have room to cut, then June really would be the last window before they're getting too close to the election. However, if labor data starts to fall off a cliff, don't put rate cuts off the table, meaning that even if it is close to the election, the Fed could move. So it all depends on the underlying economic data and the reason why they would be cutting. I mean, we've had 4 weeks of losses in these bond markets, Cameron. I get the sense that we're tactically short going into this Powell meeting. The market barely blinked yesterday on the quarterly refunding. It takes a heck of a lot, really, to move this market. So do you think positioning is stretched as we go into this meeting? I don't know if it's quite as stretched yet. You can look at TLT flows, so the long-term bond flows, which haven't shown a sharp degree of outflows of people rushing for the exits out of bonds. I think that there still is an opportunity to think about wanting to add to duration as we get closer to that 5% level, mostly for investors who are buy and hold investors. Really, it comes down to saying that even if yields do continue to rise, you have the offset from the higher yield that you're getting. But that is acknowledging that we still think that there could be upside to yields, mostly on the long end of the curve because of things like Treasury funding. We're also watching that short end really closely. The 2-year yield has been flirting with 5% really for the past couple of weeks. And it looks like this morning with that hotter ECI data that we are breaking slightly above that 5% level, which is meaningful in Okay, wax fiican baad ka hadlaysaa, laakiin we don't have time for that. All right, and 4 hourkii muxuu ku xidhmay? Bearish, of course, yes, bearish ku xidhmay. Laakiin rejection badan ka horreeya, meel ay adag tahay in la qaado waa ka horreysa. 1 hourka kale haddaa eegno, 1 hourka kale waa huge 1 hour candle buu kani ahaa, kana wuxuu samaynayaa pullback. 30 minutes oo kale wuxuu samaynayaa pullback, 15 oo kale wuxuu samaynayaa. So I don't think range ma jiro, lacagtan euro dollar range ma leh. USD Japanese yen baa range leh. All right, 1 hour is flip garay, 4 hour is flip garay. Daily waa very bullish. 15 waa okay. I think lacagtan waa macquul waaye. Okay, UJ inkastoo iyadoo key level joogto 1.157 way joogtaa. 4 hourkeeduna wuu qurux badan yahay, laakiin maybe in area soo gaari karto 2 ay imaan karto. All right. Okay, UJ USD JPY. USD JPY. fifteen bearish inaan sii qurux badnaan lahayd. Okay, USD JPY waxaan raacaan. USD JPY bartaa ka qaad saaxiibayaal. Halka ay marayso 1475 baan kaga jiraa 475 bartaas. Stop loss wuxuu noqonayaa current candle low 20 bib ku dhawaad candle hadda socda. Inta yariista aad moodid waa 100 bib, laakiin waxaan ka rabnaa
haddayna siin karto ilaa iyo key levelka 158 taas noo wada muujiya meesha waxay noqonaysaa oo is yaraynaysaa marka saas kalaan ka rabno saasoo kalaan ka rabaa I mean okay 15ka marka lowgiisu yaalaa 300 stop losskeyga yeah 15ka lowgiisu yaalaa this area 15 5 minutes kale haddaa eegno 5 minutes wuxuu sameynayaa 5 minutes kan oo kale rejection dheer buu sameeyey areada waa taabtay lowskana waa qaaday 5 minutes kana bullback uu soo sameynaya lower low laakiin waxaan sugaynaa 30 minutes-ka iyo 1 hour kasta ay u xidhmaan even 4 hour-ka xataa fiiri this like xataa 4 hour trade buu noqon karaa all the way up hadduu doono gaari karaa ilaa 9 bit laakiin arotigiisu 9 bit isla galabta gaari karayo marka waxaan u baahannahay un in shumacani uu sameeyo waxa loo yaqaano ilaa iyo wigan oo kale soo taabto ama key levelka uu taabto ugu dambeyn 58 meeshan aan ka qaadanayna waa key level kale waa 157,500 marka traderka riskiga aad baan u yareeyay waxaan ka dhigay around 1% ku dhawaad baan ka dhigay laakiin waxa weeye waa USD JPY oo xogaa size-keedu wuu yar yahay 17 bib oo kale marka waa arkaynaa bal wuxuu sameeyo insha allahu tacaala 15 ka xidhmo 15 markuu xidhmo okay 30 minutes overall bullish ku xidhmo 1 hour overall bullish ku xidhmo and then بس شيء كورن وشيء waa dhaqaaqaysa laakiin mara stop loss ka dhiganaya waaye okay chiche UJ oo kale la mid tahay oo malaynaya UJ bay isku qasayeen okay ay this was nice bro this was so beautiful oh wow say kor ugu xidhantay fiir 1 hour-ka 4 hour-ka 30 minute-ka chiche ma daawani laakiin qofkii daawanayay waxaan malaynayaa inuu qaadan karayo oo chance fiican uu ku helay chiche waa sii kacaysaa 100 bib ka kacday waxay maraysaa 400 and that's like 30 bib move
سوري صاحبي لو حسنا تريد كان عبار بس كده ينيا نحن نيجي إنه 500 كور كذا شبصله سوري 1 hour baa ku qaadanay marka 1 hour ku waa ogahay xoog buu u baxay already oo waa kii newska maybe bullback inuu soo samayn karo maybe waa risky maybe kor baan ka qaadanay laakiin hadda riskiga ay ku gashay taqaanid you know it can be sometimes rewarding sometimes waxay noqon kartaa mid macquul oo wax aynu u baahanahay ka helno marka 1 hour kan waxa raatay midkiisa hore inaan ku manage garay 15 ka u jeeda xogaa beershu ku xilmay sama 15 beershu yariisu ka xilmay marka waxa waa ignore garaynaya maadaama 15 ka u horeeyay 1 hour ka uu yahay 4 hour kan 15 kiisa u horeeyay uu yahay kaliya waxa raa inuu kani baxo 500 oo kii levelkan adusheeda uu ku xirmo kadibna aan hadan doono stop loss ko kala soo yara dhaway maadaama wiigu uu blow yahay oo warar badan aan sugayno usbuucan marka waxba khasbi mayno suuqa dhibi mayno okay Abdulxaan soo dhow gacantu muudka waa idin furan yahay maygu waa idin furan yahay waa idin furan yahay qoliya mar dhow taqriiriyana يا الريسك عادي قادتي السوق سلوى يا دبها وقش سلكو حقك تلا سلكو مي كليسو يعني سوق باي واي وحوجو كمان ميل بي او اي سوق it doesn't matter bro we have the fundamental rights أنو ترى كان فوق هذا plus price action candle لكن بايدو حكون أكسني around this area هل كان house بيكون أكسني أنا مركز دم بيسو صعب بحسوق bullback تيسا chance bullback تابضان that's the only risk we have لكن ترى كينا لتشرنو fundamental كلتشرنو momentum كلتشرنو flow كلتشرنو شمعية لتشرنو candlestick كلتشرنو 4 hour كلتشرنو 1 hour إنتوا بمقطع السلام عليكم استاذ السلام ترى كمان حوا بحس النوم بكره النوم ده كان كعب صدي ما انا إنه كحر ماي تيجي ويقوي كحر أنت ويجريس وهذا أنا يجري كان كعب صدي ما أنا وأنا في كرة وركنا ونقول تفضل أستاذ ميلا ستوب لوس كبيان وهنا ستوب لوس كون دوفو قال لكن كارت كادل أو كلا ميبي اللي بيجي هالكم مدام يبالس كابي قف بما يقفرين أوكي عادي حاول waxaa u maleynaa 30 minute kan hadda 6 daqiiqo amal u dhimantay kay levelka korkiisa hadduu nooga xirmo inuu kor u soconayo ilaa TB-gana 5 minutes kuna sabartu san samajid inuu qurux badan yahay uu fiican yahay كان هيجا هتشبي بس that will be nice إن شاء الله مركب حبا خاص بما إنه إسكسو جينا ترتيب تينا رينج السوق وين هي ومركب أرتاح يوريس دي سلبي بحين سامعه 15 كاس ادو بيرش كحدو سلما قادك كرا طلو resistance دوسو استها معقول واي لكن وين waxaan ku xisaabtan salka suuqaad waa in xoog u jabsada area-dan waana stock opening volume ki stock opening waa inuu ku jabsada laakiin waa sax way lacagtan aad u qurux badan ana hadii waxaan aanay jirin weeks kan oo kale ay ka yara fog yihiin euro USD baan qaadan lahaa inna kuma dhaafsay laha xogaa xamada laakiin wana war kale marka eegno in
lacagta ay si range u taagan tahay aa u baahan tahay inaa waxaan oo dhan qaadid marka waxaan oo dhan qaado ay u baahan tahay marka in imbalance sare soo eegato soo noqoto marka mar saddexaad ay hoos u sii socoto marka it depends waa arkaynaa laakiin ma xuma stocks ka xarabnaa stock openka inuu suuqa riixa baa rabnaa waxaba uu hoos u riixo I mean euro dollar hoos u riixo gold I mean USD JPY aan saaranahay inuu kor u diro insha Allah أنا ليش يا ما يدي أنت كنت تدرى هاي سوا هاي هذا بسوا هذا ما سوا كيف سوا ده دروا أنا مركان ولا جديد ميا أضيق ما هنيا هاي عندك وانا سوا هاي وقتها كحرنا ساعات سوا ما ها
alright and lacagtan waxaad moodaa inay ku xirmayso meeshii ay ka furantay 30 minute-ku waa xirmay waa stock openkii 15ka oo kale bullish buu ku xirmay laakiin wuxuu ku xirmay areadan hoosteeda marka 15kan haddaba hadda dhashay yuu lowgaa jebin ururkaas sooma cadda 15kan hadda dhashay lowgaa hadduu jebiyo waxaan u malaynayaa percentage-ka u badan waa ka qaadanaya haddaan wada xilaynba sababtoo ah 1 hour-ka oo kale waa liquidity graph fiican buu qaatay waa socday 15ka oo kale I mean 4 hour-ka oo kale sidoo kale liquidity graph fiican buu qaatay 30 minute-ka oo kale wuxuu ka xirmay bullish yariisa inkastoo ku qurux badan tahay 10 minute lowgan laakiin waxaa kasii qurux badan 15 lowga in stop loss-ka usoo durjiyo hesitation ma jiro baqdinna ma jirto so simple waxaan rabaa in suuqani uuna igu soo noqnoqon maadaama stock openkii ay tahay waa stock openka waxaa ku naqaanaa volume weyn soo galo marka badanaana wuxuu sameeyaa directionka marka uu u socdo isu diyaarinay direction kale u tuura marka waxa ka baqay stock openku inuu dhaho nihow aynu sel garayno si aan retest ugu soo sameeyno clean traffic ah inta ka cabsanayo waa inta oo aan ka dhacay marka clean traffic hadii la soo aado macnaheedu waxa weeye in stock la soo qaado kan la qaado and then la sii baxo inkastoo candle-kan weyn uu moodid inuu isagu soo taabtay oo madaxa la soo galay kadib ka noqday marka waa very simple intrigaygu halkaas uu ahaa haddana waa stop loss-kayguna halkan uu ahaa haddana waxa weeye lowga candle-kan which is 5 pips so awal 13 pip baan ku bilaabay this risk management hadduu ku dhacona waa arkayaa oo waxaan qaadan doonaa around 0.3% one waa ku riski gareeyay marka sida aan badanaa wax u sameeyo waa sidaas inaan risk managementiga qaabkaas oo kale aan u control Ustad USDJPY way dhib badan tahay okay dhibti dhib male waa caadi lacagaan rabnaa soo lacag dhibaato la-aan laguma helo dhibadnaanta ognahay marka so okay ayadaa wiigan iyadaa shidan sababta JPY si aan caadi ahayn dhulka ugu dhacday I don't know marlabaadina 106 soo taaban kartaa umalaynay haddii DXY ee bulsh ku socotay berri warka aynu sheegaynay gaabta dhan uu ku soo baxo saanu ka rabnay أستاذ السلام عليكم. عسام أستاذ سوف فيني. عادي يا ستة. ما شاء الله والله واحد يديني أستاذ. هاي. السيميليشن ماني بس الوقت ما المدوي. هاي. يو سيميليشن كي أدمر كان يبصي MT4 كيف يصير على الجريستي أضو الشركة ده ما سوق الشيء الشركة دي بعضو استبس كي مرة عم جرس فيديو قصور تي يوتيوب كا. هاي. تنيو أضو وصودي أضو السوفت وير كي من حد يكروه مجرانسا MQL5 كي أجس برسيس كمجرانسا. هاي. marka MQL4 baa laakiin MQL5 aniga noqoto meta-trader 4 way tahay aduun u tahay way moogtahay MT4 simulation ka gadatayna waa MT4 ka soo ma kan MT4 ka soft for forex simulation absolutely ha $109 okay marka MLQ4 no MLQ5 way iyada u dheedo malaynaya MQL5 way macal wasa marka muxuu ka diiday waan soo dhex dhigo maasraad tan markaan dhex dhigay aan ku koobi gareey navigator kama furay waxa sax soo muuqdo tan ku turmaa isla moogtay ha navigator kiba maclu soo dhigi waayo waxa ku si walba iriyo 9 intaan soo dirin expert option expert advice iyo waa lagu daraa marka hore folder kam kurdi expertise ku jiraa macal folder ka dhaxaysa MQL5 ku dhex jiraaba ma adigu ma geysay kuma jiro marka soo dirsid anu wangey muuqaalka waa daasoo aan ka sameeyay YouTube yaal absolutely yes isaga dalla haysto dhanay isaga down dhanna wax sameeyay hawsha moogtay ha okay marka uu halkaas bilaayay okay
يا معلم halkaas ku dhaafilaya halkaas uu dhaafin navigatorkii waxaan kugu soo dhex dhigay dadna malaha amarkii maalintii dee laga diiwaangelin adiga taayna ina kala tan kala garin waayo inankiiba la hadlay inankiina dee kulama joogo qofkii moogtay wixii ma fahmi kara moogtay la wixii waa gacan gudaheeda aad marka anu waxa isku waan dayda hal taagi mar waayay oo dambe macalligii baan la hadlay computerkaaga oo ma iyaga hal la hadliso korka kuma siin waa iyagu korkii ya email iyo activation course kuma siin absolutely laakiin de waxaan dhibaa arrifo my money baan ku dhibay macalle hadda maxaa ka doontay iyaga cillad adiga un waaye waa run adiga waa cilad aniga laakiin waan u taagi waayay cid caawisan waayay moogtahay oo day gu dhow idinku nima dhowidin moogtay waa caadi caawinta dhib ma wala computerka laga caawin karaa laakiin dulqaad loo baahan ilaa intee saa ku waday 10 days okay 10 days okay marra ma isku dayday inaad deleted oo inta deleted waxba aad si nadiif zero ka soo bilowdid oo adoo muuqaalka raacay absolutely yes mt4 gibigiis waa inta sare macalayaan sir dib soo bilowo dama mar maanta uu dumaysaa sare maanta uu dumaysaa sare dib soo loo gareey haddana sidii uu cilada waa noociiba uu taagi waayo waxa ku dhun waa sax iyagan macalahadan ku weydiisaalo miga ardayda waxay u dhaadiyaan ardayda soo dhex dhiga macal Discord kan soo dhex dhigo adu cid waxay weydiisan waan arki waayo waa iska amsiba okay ya macal waxaan u diray lamarkii dee Hagarlaawe marka hore ka soo raacay linkiga delegate waan geliyaan la hadlayo lamarkii waa technical problem way technical problem kuna badanaa qofkii u taala iyo anoo muuqaalan ka sameeyna laakiin ka soo qaadid oo kale oo ardada la soo wadaagtid xalaga mar ay kala maqan yahay trading jirin oo kale aan soo dhigtay cidna arki weydid waa run laakiin hadaa ku soo celcelisid oo muxuu ahaayay qofun luuqa ku soo gali la kula sixila way badanaa iyaga ardada isla saxa anigana adaan ku raadinay macal waxa salaad live maalin ku jiro waxa sayro weydii macal galka dameer jaamacad yar tagay marka live ka soo tahmiinkiina dabada moogtay iyago ribalaya marka adoo ku yiri way maanta chance ka helo maanta sirdi weydiyo bal go'aankaad qaatay bal macalinka u sheegay bal xasayriya insha Allah bal WhatsApp-ka igala soo hadal isku dayaa qof dhalinyarta kamid oo gacan furan ina marka aan kugu xiro Zoom ha kula galaa kula eege way badanaa chance-ka igu yar hadii aadan sabtidoo kale isugeyn mar ana 10 daqiiqo ku siin karo xama aad u fudiye wax yar uma isdaba marinaysa in yar ba isdaba marinaysa ha laakiin marka rifan ma ku ri maxay yeelaa ma iska day ku dhaxda ما إسكا هذا يجي وشيكت إسكا داف هذه معناها أو شيكت إسكا سوق هذا كوي عليا ريفند سميان إنه أرك هذيك كان أرك إسكا داف هذا هو شيء هذه أي ريفند اللي ده هم كوي سميان كان انتفاف كذا كان انتفاف كفي يعني يا هذا ريفند كوي سميان كان انتفاف كذا ما هذا ريفند اللي ده هو سيدي وعادي لكن هذه اللي هو يانا معلومة كل صوت دونا يوقف فتى يخرج دونتها إن شاء الله هذيك كان السبت أنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما هو إن شاء الله وذي شرنا هي مع هي all right 5 minutes ka xamuda inuu side by side ku sameysmayo suuqu taagan yahayba all right kaas stock qaybta u horeysa hadda jooga soo xilban eegaya 15 waa inuu bullish aado marra beershin igu aado kile falkaas u dhaafi waaye kala ka rejection kana marra inuu ka reject gareeyo marka kan waa inuu dhaafaa kor ku xidho hadduu kor ku xidhmo meelahan stopska yahay laga yaabaa inaan break even keeno hadduu fogaado oo kale ama aan lowgan keeno kadibna uu noqdo 2-3 bib ama break even and then marka aan ka raadiyo 1-2% insha Allah marka arkayna saaxiibada ustaad 445 news baa jira waan malaynayaa okay thank you 445 hadeer waaye be
for Chicago BMI okay consumer confidence in waa jira ayaa newsweek baan galabta ilowna consumer confidence oo CBA okay waxaa la filayaa 104.0 oo hoos u dhac waxaa laga filayaa maybe inuu soo noqod samayn karo sek wuxuu yiri caawa Real Madrid miyaa iyo Bayern kela Real Madrid iyo Bayern I don't know waa arki doona Real Madrid iyo Bayern baa soo baxaysa leh Real Madrid say noo garaacday waa nacabahay say Liverpool garaacday waa inay soo jabaan ma jecel okay ustaad kalaaw ada ustaad kalaaw forex laga kansala hadii Real reeyo real caawa hadii caawa hadii baraj soo galaan ama ay ka badiyaan bes waay iyada finalka iyo koobka iyada qaadanaysa laakiin Bayern caawa bol waxay iska celisay inkasta waxay iska celin Bayern saan dareemay ardayda team Real Madrid u badane dhiqlu waa la gali Real Madrid waa team weyn mucaarad khasab weey marka mucaaradku waxba kama tarayo hadii Man City mucaarad aan ku ahaa habeenkii dhigto ay la ciyaarayeen Man City aan watay haddana xaggana tiriira lagu qabtay xaggana gurigood inta la tagayna waan ku qabtay Real uga soo bixeen marka mucaaradnimadu wax badan kordhin mayso Real waxa ka qabaysan malayn saaxiib waxaan samaynayaa maadaama Chicago BMI iyo waxaas ay jiraan muxuu ahaa 5 minutes kan aan moodid inuu hoos soo dhacayo oo 5 minutes kan beershir ku xirmay areadan 500 ay suuqa hayso oo hold garaysay waxaan rabaa inaan break even oo kale iskaga xiro bullback markuu sameeyo bullback yeerisa right here yes ustaad assalaamu calaykum iska xiri halka iskaga xiri suuqa dhammaan waa iska manage garay ay Firi. Oh my God. Ustaad marka hore ku lahaa BOI oo jooga suuq sel waay. No wallahi sida selku ma aha. Selku waxa weeye waxa loo yaqaano news kan waaye. Consumer confidence oo numbers baar la filayo 107, 104.7 iyo 104.0. Laakiin anyway traderkan break even oo kale aan ku xiray. Qofka break even ku xirin hadda intrigi uu joogaa 5 minutes waxa ka soo baxaya Chicago BMI isagu waa gobol oo kale wax weyn ma aha laakiin news kana weyn conference-ga weyn consumer confidence-ga marka anyway saaxiibaal maanta intaas inoogu joogaysa break even-ka waayo waxba kama qaban karno halkan aan ka qaatay uu soo noqday wuxuu yimi 3.4 biyo minus 3.4 biyo plus intrigu yimi intrigan ku manage garay hoos uu yara dhacay lowga 15 ku qaaday fiiri lowga 15 ku qaaday soo qofkii markuu loofka haddan keenay hadaan break even ku xirin oo kale lowga uga dhacay marka anyway saaxiibayaal waxa sameeynaa maanta halkaas iiga dhantahay aniga berrito haddii ilaahay ka dhigo uun baynu ahaanaysaa iyo Jerome Powell oo 9 fiidnimo ka hor 8 barka meelahaas imaanayna marka waxay ka go'nayd shalay maanta inaan riskiga ilaaliyo macnaha aanan wax trade qaadan oo aanu fresh ah haddaan qaatan aan positive ka helo salaada kanonka la tooma ku qaatay markaan ku qaatay waxaan ka rabay ugu yaraan 40 bib meelaha 30 bib sidoo marka 2-3% isi wali 1% xataa okay baan and then berri aan ka seexdo waxba meelahayga hawlahayga qabsado kadibna imaado laakiin hadda wali flat baan ahay break even trade iga dhacay trade kowaad weey mid hore break even shalay iga dhacayna wuu jiraa marka waxaan samaynayaa insha Allah berri 8 iyo barka fiidnimo ay loo tahay saa u taragare fadlan you don't have to rush ha ordin ha degdegin processka hadda dejin iska sug timekaaga qaado timeka saxda ah ku yimaado trade-ka saxda ah ku yimaado maalinta saxda ah ku timaado alright and then marka trade gare waa huba arbacada trade lu fiican buu bixin doonaa form si xilligeeda insha Allah ta'ala khamiistana waxa way sidoo kale jimcahana nan baan bayrool baa inoo jira marka weekend dib uu ka macaanaan doonaa yeynaan hadda waalin insha Allah ustaad Sakariye intaan bixin waxaan ku weydiin lahaa Chiche ayaan 5 minutes ka qaatay baleeg macna Chiche baa is haysaan Chiche tan maanay la mid ahayn 15ka
5 minutes ka qaato ustaad imbalance markuu astur buuxinayo ها اوكي دي لكن هذا 5 minutes ku qaatay wuu tagay meesha ka rabtay resistance-kii wuu tagay ma may wali waa hayaa waa halkaas ilaa waxaan hay 30 bas la hays اوكي hadda wixii ka damay logan iyo kugu dhaafin bas اوكي استاذ hay soo استاذ اقسم استاذ warkan oo hadda 12 saac soo baxay consumer confidence-ga مين أستاذ؟ ها كم قليا consumer confidence هاي أنت الرجال هذا كوسو بحو ما لقي على عقد دولار كنا كروك عمس الدولار سيو كروك عنه وسيو وضع وإن 104 كا واحد كبدن كوسو بحو 104.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 إلا 0.7 هذو كوسو بحو وبولش كاس إنه سوى ذي دونتا لكن هذو كوسو بحو 104 wixii ka hooseeyo waxa laga yaabaa inuu toos buu xoga hor imanaya employment cost-ga sida darteed waxa laga yaabaa inuu dhammaan move-kan oo dhan soo saxo aynu sameynay hadda ilaa iyo lows-ka hadduu doono u yimaado marka sida gurka ah oo inoo fiican discord-kan hadhow idin kula soo wadaagi doonaa 10 daqiiqo ka hadhay wuxuu noqon doonaa 104 iyo wixii ka badan hadduu marka saan noqdo wuxuu inoo adkeeyey DXY trendigeedii buu inoo adkeeyey waa inuu trendiga haddii 104 la rajeynayo ugu soo baxana وباد sababtoo ah bishii hore fiiri waa 104.7 104.0 hadduu kusoo baxo waa bad numbers no bad for the dollar na waxa weeye imbalance-ga inay soo bixisaa laga yaabaa laakiin all of that khasab maaha inuu markuu news ku soo baxo ay imbalance-ga soo bixiso waxaa laga yaabaa inuu dhan kaleba u ordo oo baydan ku sii socdo waxaa laga yaabaa in muxuu ahaayey consumer confidence-ga uu ku xoog weyn yahay employment cost-gu uuna ku xoog weyn yahay oo uu maadaama isagu uu ku taxalluqo kharashaadku dadku isticmaalayeen spending-ka CPI-da and then waxaas oo dhan ay saameynayaan interest rate marka kana xoog weyn baan dhigi karnaa laakiin the best case scenario waxay noqon doontaa in isu keen raacaan kana uu good number isku soo baxo insha Allah okay so maasid هذا ما دمانت ومحسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا إيه بري أسعد يوتيوب كرر هذا ما أنت كومنتسكي نما ناخذ إن شاء الله